Sannan ku ya kuke aiki a kwana biyu. Kamar da mutane suka sani, ni sunana Abdulaziz Abdullahi, wanda mutane suka fi sani da Abdul Tech and Crypto, wanda muna koya mutane harkar cryptocurrency ne da mu tabbatar mutum ya iya kuma shi ma mutum yana samun riba, da kuma wasu hanyoyi wanda ake samun cryptocurrency kyauta kamar like Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USD haka da sauran wasu cryptocurrency, domin akwai hanyoyi wanda ake samun crypto kyauta. So na san dai duk wani wanda yake kallon wannan bidiyon dole sai mutum yana cikin group ina na trading BIP da kuma crypto for beginners, wanda insha Allah kamar yadda kuka sani a cikin wannan group din guda biyu na crypto for beginners da kuma trading BIP za mu dinga koya mutane cryptocurrency ne musamman ga sababbi wanda baka iya komai na crypto ba, abin da ka iya baka iya buy and selling ba, baka iya trading ba, baka san coins din da ya kamata kai holding ba kuma ka san hanyoyin da ake samun cryptocurrency kyauta ba, da kuma yadda zaka yi staking na cryptocurrency, sannan kuma baka iya forex trading ba. So insha Allah duka a cikin wannan group din idan da kana ciki za mu koya maka harkar crypto, za mu tabbatar ka iya, za mu dinga kawo coins na crypto wanda ya kamata kuma kai ma ka dinga siya a kullum kana samun riba, da kuma coins din ya kamata kuma kai ma ka dinga yin holding kalan for long time haka zaka sai coins ka bashi wata 1 ko wata 2 kaga coins yawa kalan 10x ko 20x ko 30 haka coins zai baka riba sosai. So insha Allah duka wa'annan za mu dinga kawo ku da kuma hanyoyin da kai ma zaka dinga zuwa kana staking cryptocurrency, kamar like ka je ka ije cryptocurrency ne ka sai coins, kamar a ce ma ka je ka yi holding kenan, ka je ka ije coins, a ce coins din let's say a ce ka je ka sai coins na 50,000, a ce wannan coins din ka da ka je ka siya coins din kai nan a ije, so amma duk wata coins din zai dinga baka 15,000 ko kuma 20,000. So akwai hanyoyi da dama wanda gaskiya ana matukar samun kuɗi sosai da cryptocurrency wanda gaskiya yawancin mutane gaskiya ba a san da su ba. So wannan dai shine bidiyo na farko akan cryptocurrency, wanda in Allah ya dace cikin wannan group din akwai bidiyoyi na forex trading kenan, za mu koya maka forex, sannan kuma akwai bidiyoyi na crypto wanda ya kamata kai ma kuma ka iya, sannan kuma da yanda kai ma da kanka za ka dinga shiga cikin kasuwa ba ma sai wani ya ce maka je ka siya wannan coins din ba, kai da kanka za ga wannan coins din fa idan ka je ka siya ka riga kai analysis za ka samu riba akan wannan coins din, so za ka je ka siya da kuma kalan coins din da ya kamata kafin ka sai coins kai holding da yanda za ka yi bincike a cikin coins din. So su ne abin da za mu dinga koya mutane a cikin wannan group din, sannan kuma bayan mun tabbatar ka iya crypto din a kullun za mu dinga bawa coins wanda za ka dinga zuwa kana yin buy and selling kuma kai ma kana samun riba. So wannan shine bidiyo na farko, shine part 1 a cikin wannan group na BIP ke. Na san duk wanda yake kallon wannan bidiyon so gaskiya dole sai mutum yana group na BIP sannan mutum yake kallon wannan bidiyon, don wannan bidiyon ba wai publish bane, ba na kowa da kowa bane, na iya private ne kai wanda suke cikin wannan group na BIP. So insha Allah yanzu bara mu shiga cikin bidiyon mu, don wannan shine bidiyo na farko akan mutanen da ba su iya crypto ba, don gaskiya akasarin mutanen suke cikin nan wasu ma ga ba su iya crypto ba, ba su iya buy and sell ba abin da suka iya ma na crypto, wasu ma ba su san ma me crypto din ba. So wannan dai shine bidiyo na farko wanda in Allah da yanzu bara mu shiga sai na fara wannan wallet ta farko wanda ya kamata kowa da kowa ya fara amfani da ta, sannan kuma akwai sauran wallet din ma inda kuma kamar ka fara trading na crypto domin kuma kai ma ka dinga samun riba. So yanzu kai tsaye bara mu shiga cikin bidiyon mu. So kamar yadda kuke yanda kanan yanzu gashi kai tsaye na riga na shigo zuwa cikin wayana. So yanzu kai tsaye bara mu je mu fara downloading manyan wallet na cryptocurrency wanda a cikin su ne za mu dinga buy and sell kuma muna trading na cryptocurrency ana samun riba, kana staking kana trading kana komai da komai kana samun riba sosai. So mu yanzu kai tsaye bara mu je shiga zuwa cikin App Store. So amma kai ne kana amfani da Android ne sai ka je ka shiga zuwa cikin Google Play Store domin kai ma ka je kai downloading. So kai tsaye kamar da kuke ni gashi nan sai na search Binance, kamar da kuke ni gashi nan Binance, na yi search Binance. So kai ma sai ka je ka shiga Google Play Store ko kuma App Store kai ma ka je kai downloading Binance. Kamar da kuke ni wannan ita ce wallet ta Binance, wanda wannan babban wallet ce, wannan babban wallet ce ta cryptocurrency wanda gaskiya duk wani wanda yake crypto so gaskiya dole ma sai ya ga mutum yana amfani da wannan wallet din. So gaskiya a cikin wallet din akwai abubuwa kala-kala ne wanda gaskiya nan ba an baka bayani akan su ba, kai da kanka wani bangaren ma ba ka sana samun kuɗi a ciki ba, amma ana matukar samun kuɗi sosai a cikin Binance. So maka duba da kanin wannan shi ne cikin ta wanda gaskiya Binance ba karamin wallet bace, Binance babban wallet ce ta crypto domin yanzu ita ce number 1 a manyan wallet na cryptocurrency. So yanzu kai tsaye mun riga mun yi downloading wallet din, ko sai mu danna open. So kan da yake ne gashi nan bayan mun riga mun danna open gashi ya riga ya bude min wallet din, idan muka duba da kanan sama gashi ya ce mun login, daga can sama kenan zan yi clicking wajen login inda wannan ma alamar mutum gashi na riga na yi clicking. So bayan na yi clicking kamar yadda kuke gani zai bani dama haka zai ce mun zan yi login account ne, sa email ina da passport. So amma ni yanzu ai ba login zan yi ba, zan yi creating sabon account ne, daga nan sama ga inda ya ce mun register sai ne click register.
sai na click register, na clicking kamar yadda kuke zai ba country, sai kai selecting wani country kake. So ne yanzu bara na duba Nigeria, tunda ani ina Nigeria ne, gashi na yi selecting Nigeria, sai in danna wannan arrow din. So kamar yadda kuke da kanan zai bani dama, zai ce min email ne, sai passport, sai kuma referral ID. So da kanan wajen sai ka sa email ɗinka, tunda aka yanzu zaka create sabon account ne, to sai ka sa email ɗinka nan wajen. So ne yanzu kamar yadda kuke ni gashi nan ina rubuta email ɗina, so yanzu rubuta email ɗina, sai kuma sai na create sabon password. So gashi nan 778@gmail.com. So gashi nan kuma sai ka sa passport ɗinka da kuma email ɗinka. So gashi nan na riga na gama sa komai. So bayan na riga na gama sa, da kanan gashi ya ce min create passport, sai na creating passport. So amma passport ɗin ba wai sunan ka kawai da ka rubuta ba ko number waya, a'a ana son strong passport ne. Idan aka ce baka strong passport ana nufin passport ɗin da yake a cakuɗe kamar kalan .at ne haka da sauransu, kamar dai wanda baku misali gashi nan kamar da kuke ne a gaban screen. So kai ma kalan haka ka sa, zaka iya sa dot, sai ka sa sunan ka haɗa number, sai danna arrow. So kamar da kuke da kanan gashi ya ce min security verification. Wannan security verification din a manyan wallet na crypto da dole akwai, saboda a tabbatar kai ba robot money. Sai mu jawo da kanan wajen arrow din nan, ga dan uwan shi nan ka tabbatar ka haɗe su, za ka gansu gashi kala duka abin kala ɗaya ne. So amma duka za ka gansu daban-daban ne, wannan yayi ash wannan kuma yayi kalo da yawa, sai ka tabbatar ka jawo ka haɗe su. So kamar da kuke gashi na haɗi, gashi ya riga ya makin. So gashi ya nuna min verification code. So kai tsaye abin da suke nufi sun tura min code zuwa email ina, sun tura min wani code wasu nambobi guda 6 zuwa email ina. Kamar da kuke ga mashin already an riga an tura min, sai in danna kan nambobin sai in shiga zuwa cikin email ina. Kamar da kuke ga nambobin na an ban su, sai ne copy. So kamar za su tura ba kawai nan nambobin zuwa email ɗinka verification code, sai kai copy, yan kai copy sai ka zo kai pasting, and then kai pasting sai ka ranna submit, ka submit da kana sai ka ranna submit. So shine aka verify na email ɗinka. So kai tsaye kamar da kuke ni gashi yanzu mun riga mun buɗe Binance. Wannan shine cikin Binance, wanda a cikin Binance din nan a cikin ya ka dinga buy, kana sell, kana trading, kana komai da komai na crypto. So amma dole sai ka yi verify na Binance, sai ka yi verify da ID card ɗinka, domin shine Binance ɗinka zama active, ka riga ka yi verify na Binance ɗinka kenan. So wannan shine part 1 inda za ka fara creating Binance. Yanzu kuma bari mu tafi video part 2